Hello friends, welcome back to our channel. நீங்கள் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஃப்ரீ எனர்ஜி ரெடி பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் சேனல் புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன டைப் சார்ஜர் போட போகிறீங்களோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கேபிள் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு வந்து டேக் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் இதுமாதிரி ஏதோ ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு வந்து கார் டயர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. கார் டயர்மே பெரிய கார் டயர் நினச்சிக்காதீங்க. சும்மா ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரில் அந்தமாரி காரில் இருக்கும்ல அந்த டயர் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த யூஎஸ்பி மட்டும் வெட்டிட்டு இதோட பிளாக்கு ரெட்டு ஒயர் மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க. இந்த ரெண்டு ஒயரும் அப்படியே மோட்டரில் கனெக்ஷன் கொடுத்துங்க. சால்டரிங் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் ஒயர் பிரிக்காமல் வரும். இந்த ரெண்டு ஒயரையும் மோட்டரை வந்து சால்டரிங் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பீஸை வச்சு மேலே வந்து க்ளூ கன் போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணி வச்சு கொஞ்ச நேரம் காயிட்டோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி ஒரு உண்டை எடுத்துக்கோங்க. உண்டை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மோட்டர் வந்து இங்கே வச்சு டேக் வச்சு நல்லா கட்டிக்கோங்க டைட்டாக. எனக்கு வந்து டேக் சின்னதாக இருக்கிறதுனால வந்து 2 ஜாயிண்டாக போட்டு வரேன் நான். Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுன்னா கூட ஒரு நல்லா கயிறு போட்டு கட்டிக்கோங்க. அப்புறம் மீதி உள்ள இதெல்லாம் வந்து வெட்டிடணும். Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிளில் வந்து மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணேன்.
மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும். இப்போ வந்து ஃபோனில் வந்து சார்ஜர் கேபிள் போட்டு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள் சார்ஜர் ஏறுது. மேலே லைட்டு காட்டுது பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம டெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒன்று வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.